ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد تجمل لیکچر نمبر 23 لے کر حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم میٹریسز ایکویشن، جو کہ ہم نے بنیادی سادہ ایکویشنز کو استعمال کرتے ہوئے لکھنا سیکھا تھا، اس کا استعمال، لیکن اس سے آگے تھوڑا سا کریمرز رول کے بارے میں اس کا استعمال سیکھیں گے کہ کس طرح سے میٹریسز ایکویشن کو لکھ کر پھر کریمرز رول کو اپلائی کرتے ہوئے کسی بھی سرکٹ کا انالیسز یا ڈیزائرڈ ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم ایک اور طریقہ کار کسی بھی ریزسٹیو نیٹورک کو حل کرنے کا، جس کو ہم سپر پوزیشن میتھڈ کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی سیکھیں گے۔ سپر پوزیشن میتھڈ میں ایکچولی کسی بھی سرکٹ میں اگر انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس اور انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورسز استعمال ہو رہے ہوں تو سپر پوزیشن میتھڈ قابل اپلائی رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی سرکٹ میں ڈیپینڈنٹ وولٹیج یا پھر ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز کا استعمال ہو رہا ہو تو پھر ہم سپر پوزیشن رول کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ سپر پوزیشن رول کو اپلائی کرتے ہوئے ایک بنیادی چیز جو ذہن میں رکھنا ہوگی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرنٹ سورس ہو تو ہم پہلے کرنٹ کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیں گے، جبکہ ان دا مین ٹائم ہم وولٹیج کو اگنور کر دیں گے۔ اسی طرح سے پھر سیم سرکٹ کو لے کر ہم وولٹیج کو کنسیڈر کریں گے اور اس کی وجہ سے جو بھی ڈیولپمنٹس سرکٹ میں ہو رہی ہوں گی ان کو کیلکولیٹ کریں گے، جبکہ ان دا مین ٹائم کرنٹ سورس کو اگنور کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح سے ہم دو ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر ان دو ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے ہم فائنل ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آئیے کریمرز رول کا استعمال دیکھتے ہیں۔ کریمرز رول اپلائی کرنے سے پہلے ایک بنیادی چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سرکٹ میں ہم کے وی ایل کا استعمال کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے سرکٹس حل کیے تھے ان میں کے سی ایل کا استعمال کیا گیا تھا۔ کریمرز رول کو وہاں بھی اپلائی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے ڈیلیبریٹلی یعنی دانستہ طور پر اس میں کریمرز رول کو ٹچ نہیں کیا تاکہ آپ کا ڈٹرمیننٹس اور میٹریسز کا نصاب جو آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کا اعادہ ہو جائے۔ اور اب ہم اس لیکچر میں ایک مثال کریمرز رول سے متعلق حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کریمرز رولز ہے کیا۔ کریمر رولز کو جب ہم ایگزامپل کو پروسیڈ کرتے ہوئے اپلائی کریں گے تو جس پوائنٹ پہ وہ اپلائی ہوگا اس پر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کریمر رول کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کا بنیادی مدعا کیا ہے۔ آئیے کریمرز رول پہ جانے سے پہلے ہم ایک سرکٹ کو لیتے ہیں جس میں ہم کے وی ایل کو اپلائی کرتے ہوئے مختلف ایکویشنز کو لکھیں گے اور ان ایکویشنز کو ہم میٹرکس ایکویشن کی فارم میں لکھیں گے اور پھر ہم کریمرز رول کو اپلائی کریں گے۔ آئیے اس سرکٹ کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ دا سرکٹ شوز دیر آر a usage of two independent voltage sources, whereas there are three meshes into this circuit. We will use Cramer's rule to solve this example. Now, as we can see, there are three loops. Therefore, as our usual practice, we assign three currents, one to each loop. Also, we mention the direction of these currents which are flowing through each of the meshes. For mesh 1, we once again assign the current which is flowing through the mesh 1 as I1. For mesh 2, the current flowing through it is I2, and for mesh 3, the current flowing through the mesh 3 is I3. Now, we will apply KVL equation to these loops one by one.
Applying KVL equation for the loop 1, we can write, starting from the 2 ohm resistance, we write 2, and because the current which we have mentioned into the clockwise direction, that is having the value of I1, therefore next to 2 we write I1, that is 2 into I1. That completes the term for the resistance having a value of 2 ohms. After writing this term, we go through the resistance 2 ohm and we reach at the 5 ohm resistance. Therefore, we write 5 into, now because this 5 ohm resistance is actually a sharing branch between the mesh number 1 and the mesh number 2, therefore we write I1 minus I2. We have written I1 at the first place because we are concentrating onto the mesh number 1. And after writing this term, we reach at the independent voltage source, which is having a value of 25 volts. Therefore, we can write plus 25 because the positive terminal of the independent voltage source is towards us. Or we can write these two terms equals minus 25. That is, we have taken the 25 onto the right hand side of the equation. Further simplifying it, we can write 2I1 plus 5I1 minus 5I2 is equal to minus 25. Furthermore, simplifying it, we can write 7I1 minus 5I2 is equal to minus 25. Now, we have completed the equation for the loop 1 and written it into the simplified form. Therefore, we move to the mesh number 2. अब जबकि हम mesh number 2 पर आ गए हैं और उसकी इक्वेशन को KVL अप्लाई करते हुए लिखना चाह रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए कि मैश नंबर 2 की दोनों साइड ब्रांचेस मुख्तलिफ मैशेस यानी कि मैश नंबर 1 और मैश नंबर 3 से शेयर हो रही हैं. लिहाजा हम जब KVL इक्वेशन फॉर मैश नंबर 2 लिखेंगे तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो ब्रांचेस मैश नंबर 2 की मैश नंबर 3 और 1 के साथ शेयर हो रही हैं, उनमें करंट की फ्लो डायरेक्शंस किस तरह से हैं, और उसी तरीके से हम इक्वेशन में भी टर्म्स को दाखिल करेंगे. आइए मैश नंबर 2 के लिए KVL इक्वेशन लिखने स्लाइड पर चलते हैं. KVL equation for mesh number 2 is 10I2. That is, we have taken the start from the 10 ohm resistance which is at the top of the circuit. And obviously, we have already considered that the current having a value of I2 is flowing through the mesh number 2. Therefore, we have written 10 into I2. As we complete this term, we reach to the 4 ohm resistance, which is a sharing resistance between the mesh number 3 and the mesh number 2. After writing 4, we concentrate upon the direction of the currents, that is the current I2 and the current I3, and observe what are the directions of these currents which are flowing through 4 ohm resistance. Clearly, we can see that the two currents are flowing in opposite direction through this resistance. And because we are concentrating upon the mesh number 2, therefore, we will write I2 minus I3 so that we can include the net current passing through the 4 ohm resistance into the equation. After writing this term, we reach at the 25 volts independent voltage source. And because we are moving into the clockwise direction, and as we reach at the independent voltage source,
we can see a negative sign towards us. Therefore, we can write minus 25, or in the slide we have taken minus 25 onto the right hand side of the equation. After writing this term as well, we reach at the 5 ohm resistance. And once again, the 5 ohm resistance is being shared between the mesh number 1 and the mesh number 2. However, we are concentrating upon the mesh number 2. Therefore, the current which is flowing through the mesh number 2 will be written at the first place, and the current which is due to the mesh number 1, that will be subtracted from this, so that we can include the net current flowing through the 5 ohm resistance into the equation. Therefore, we may write 5 into I2 minus I1 equals 25. Further simplifying it, we can write 10I2 plus 4I2 minus 4I3 plus 5I2 minus 5I1 is equal to 25. Moreover, simplifying it, we can write minus 5I1 plus 19I2 minus 4I3 is equal to 25. अब जबकि हमने मैश नंबर 2 के लिए भी इक्वेशन को लिख लिया है और उसको फर्दर मोर हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया है इन द मैनर के राइट हैंड साइड पे हमने एक कांस्टेंट को ले लिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और कुछ वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो हम मैश नंबर 3 के लिए भी इसी तरीके से एक इक्वेशन लिखेंगे. मैश नंबर 3 में सिर्फ एक ब्रांच शेयर हो रही है जो कि इन बिटवीन मैश नंबर 2 एंड मैश नंबर 3 है. आइए मैश नंबर 3 की इक्वेशन लिखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. नाउ द KVL इक्वेशन फॉर द मैश नंबर 3 कैन बी 2I3 starting from the 2 ohm resistance which is at the top of the mesh. And because once again we have considered that the current I3 is passing through the mesh number 3, therefore we can write 2I3. As we move through it, we reach at the 50 volt independent voltage source. And as we reach at this independent voltage source, we can see that a negative sign is towards us. Therefore, either we can write minus 50, or in the slide we have taken the figure of 50 onto the right hand side of the equation. After writing this as well, we reach at the 4 ohm resistance, which is the sharing resistance between the mesh number 2 and the mesh number 3. Therefore, we can write 4 into I3 minus I2. I3 is written again at the first place because we are concentrating upon the mesh number 3. This completes the Kirchhoff's voltage law equation for the mesh number 3. Further simplifying this equation, we can write 2I3 plus 4I3 minus 4I2 is equal to 50. Further simplifying it, we can write minus 4I2 plus 6I3 is equal to 50. अब जबकि हमने तीनों मैशेस की इक्वेशंस को KVL अप्लाई करते हुए लिख लिया है और हमने उनको इस तरह से भी अरेंज कर लिया है कि ऑन द राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट फिगर आ रही है, जबकि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ अननोन वैल्यूज और उनके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स आ गए हैं. लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को बुनियाद बनाकर एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी जाए. अब जबकि हमने इन इक्वेशंस को लिख लिया है तो हम इस पोजीशन में हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन को डेवलप कर सकें.
میٹرکس ایکویشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنیادی طور پر وہی رول اپلائی ہوگا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، یعنی کہ اس میں پہلی میٹرکس جو اس کے ایلیمنٹس ہوں گے وہ کانسٹنٹ ویلیوز یعنی کہ کوفیشینٹس آف ان نون ویریبلس پر مشتمل ہوگی. اس کے بعد ایک اور میٹرکس جو اس سے ملٹیپلائی ہو رہی ہوگی وہ ان نون ویریبلس جو کہ ایکویشنز کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے ارینج کرتے ہوئے رکھے ہیں وہ ہوں گے، اور پھر ایز یوزول ہم سائن آف ایکویلٹی لکھیں گے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا ایکویلٹی سائن ہم جو کہ ہماری ایکویشنز جو پیچھے ہم نے لکھی ہیں ان میں ویلیوز آ رہی ہیں ان کو بالترتیب ایک میٹرکس کی فارم میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد ان کو پراپرلی سالو کریں گے. آئیے اس میٹرکس ایکویشن کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. ان دا میٹرکس فارم وی کین رائٹ 7 -5 and 0. These are the three elements of the first row, and this matrix has become as 3 column 3 row matrix, or we can normally state it as 3 into 3 matrix. For the second row we can write -5, 19 and -4. For the third row we have the elements as 0, -4 and 6. As we complete this matrix, which is from the coefficients of the unknown quantities, next to that we will write a matrix which will be consisting of the unknown quantities. And if we see these three equations, we can observe that the three unknown quantities are I1, I2 and I3. Therefore, we write these three unknown variables in the 3 into 1 form, that is 3 rows and 1 column matrix form, and multiply it with the previous matrix. Then we put the sign of equality and write another matrix onto the right hand side of the equality sign, which will consist of the constant values which have become onto the right hand side of the three equations. Therefore, we write -25, 25, 50. Now, as we have mentioned in the previous lecture that we need to find out the determinant of the capital A. Therefore, the determinant of the coefficient matrix is A determinant is equal to 7, -5, 0, -5, 19, -4, 0, -4 and 6. Solving this determinant, we can have A determinant is equal to 536. یہاں تک تو ہمارا ایکسپیرئنس جو ہم پچھلے لیکچر میں کرتے ہیں اسی طریقے سے تھا. اب یہاں پہ اس پوائنٹ پر ریچ کرتے ہی ہمیں کریمرس رول کو اپلائی کرنا ہے. کریمرس رول کو سمجھنے کے لیے اگر آپ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک ایکویشن بتائی تھی یعنی y is equal to a capital into x capital, y بھی کیپیٹل ہے، اس کو سوچیں تو اس میں کیا کیا جائے گا کہ x کی ویلیو جو بھی ہوگی اس کو ہم کوفیشینٹ میٹرکس میں ایز سچ اٹھا کر ایک کالم سے ریپلیس کر دیں گے. یعنی کہ اگر ہمیں I1 کی ویلیو کو ڈٹرمن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جو کوفیشینٹ میٹرکس ہے اس میں کالم نمبر 1 کو ہٹا کر جو کہ اس کی اوریجنل ویلیوز ہیں ان کو ہم ہٹا دیں گے، اور جو ہمارے پاس x کی ویلیو آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا میٹرکس ہے اس کو اٹھا کر تینوں ویلیوز کو کالم نمبر 1 میں رکھیں گے، اور پھر یہ جو
डिटर्मिनेंट बनेगा इसको हम डिवाइड कर देंगे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। इस तरीके से इन दो डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम I2 की वैल्यू यानी कि दूसरा वेरिएबल जो कि सेकंड रो का मेंबर है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो x की जो वैल्यूज हैं उनको हम उठाकर दूसरे कॉलम में रखेंगे जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मेंबर बन जाएगा, और फिर इसी तरीके से जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा उसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से जब हम I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तो हम x की वैल्यू को उठाकर कॉलम 3 जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का है उसमें रख देंगे और उसकी ओरिजिनल वैल्यूज जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम 3 में हमने ऑलरेडी लिखी थी उनको ओमिट कर देंगे, और फिर इसको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करते हुए हम I3 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। By Cramer's rule, we can write I1 is equal to minus 25 minus 5, 0. Second row will be 25, 19, minus 4. Third row will be 50, minus 4, and the last element will be 6. Now from this determinant, you can see that the first column, which is minus 25, 25, and 50, that is exactly the same thing which was at the position of the x into the matrices equation. The rest two columns, which are the member of this matrix, are same as those columns which were in the matrix A or the coefficient matrix. As we complete this determinant, we divide it with determinant A. Therefore, we can write I1 is equal to minus 700 divided by 536. That will be equal to minus 1.31 amperes. In order to determine the value of I2, we follow the same rule as we have explained to you just before doing this processing, and we put the value of the X matrix into the place of the second column. Rest of the columns of the coefficient matrix will remain same. Therefore, we can write I2 is equal to 7 minus 25, 0. The second row of this determinant will be minus 5, 25, and minus 4. And the third row of this determinant will be 0, 50, and 6. Once again, for your reminder, you can see that the value of the X matrix which we have put into this determinant has been put at the place of the column number 2. And we divide this determinant with determinant A to get the value of I2. Therefore, we can write I2 is equal to 1700 divided by 536, or I2 will be equal to 3.17 amperes. Also, in order to find the value of I3, we will put the value of the matrix X at the place of the column 3 into the coefficient matrix. Therefore, we can write I3 is equal to 7 minus 5 minus 25. The second row of the determinant will be minus 5, 9, and 25. And the third row of this determinant will be 0, minus 4, and 50. Once again, you can see that the value of the X matrix has been put into the column 3 of the coefficient matrix.
and we divide this with determinant A. Therefore, we can have I3 is equal to 5600 divided by 536, or we can write I3 is equal to 10.45 amperes. کرامرس رول کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی مثال کا چوائس کیا ہے، اور وی سجیسٹ دیٹ یو کین ٹیک اپ any of the examples which we have done in the previous lectures regarding mesh analysis or nodal analysis, and try to solve those equations which we have already determined for those circuits, and try to solve them using Cramer's rule, and you will see that the answer will be the same as we have worked out in case of mesh or nodal analyses. Next topic which we are going to start is called superposition theorem. Superposition theorem جیسا کہ ہم نے آپ کو لیکچر کے ابتدا میں بتایا کہ ہمیں ایکویولنٹ راستہ مہیا کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو میش انالیسس یا پھر نوڈل انالیسس، لیکن یہ تھوڑا سا کنڈیشنل تھیورم ہے، یعنی کہ اس میں ہم انڈیپینڈنٹ وولٹیج یا پھر انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز کے ہوتے ہوئے صرف حل کر سکتے ہیں یا اس تھیورم کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر کسی سرکٹ میں ڈیپینڈنٹ وولٹیج یا پھر ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز انوالو ہوں تو یہ تھیورم ویلڈ نہیں رہتا. لہذا جب بھی ہم اس تھیورم کو اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، ہمیں سب سے پہلے سرکٹ کو آبزرو کرنا پڑے گا کہ آیا اس میں انڈیپینڈنٹ وولٹیج اور کرنٹ سورسز انوالوڈ ہیں یا نہیں. اگر تو یہ انڈیپینڈنٹ سورسز اس سرکٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی بھی سورس ڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، پھر تو ہم سپرپوزیشن تھیورم کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سپرپوزیشن تھیورم کو بھی اپلائی نہیں کر سکیں گے. مزید جب ہم سپرپوزیشن تھیورم کو کسی سرکٹ پر اپلائی کر رہے ہوں گے تو اس سرکٹ میں جتنی سورسز انوالو ہوں گی، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں انڈیپینڈنٹ سورسز انوالوڈ ہوں گی، اتنی ہی دفعہ ہمیں اس کا انالیسس کرنا پڑے گا، جبکہ دوسری سورسز کو ہم اگنور کریں گے. ان سورسز کو اگنور کرنے کے لیے کچھ قاعدہ اور قانون موجود ہے، یعنی کہ اگر ہم ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو کنسیڈر کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ کسی سرکٹ میں کچھ انڈیپینڈنٹ وولٹیج یا پھر کرنٹ سورسز بھی انوالو ہوں، تو جتنے اس کے علاوہ جو انڈر کنسیڈریشن سورس ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی وولٹیج سورسز ہوں گے ان کو ہم شارٹ کر دیں گے، اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز ہوں گے ان کو ہم اوپن سرکٹ کر دیں گے. اور اس طرح سے ہمارے پاس سرکٹ جو آ جائے گا وہ نہایت سادہ شکل میں آ جائے گا، اور ہم اس کے لیے کے وی ایل کو اپلائی کرتے ہوئے ایک ایکویشن لکھ پائیں گے. جب ایک ایکویشن لکھ لیں گے تو پھر ہم اسی طریقے سے دوسرے سورسز پر 1 بائی 1 جائیں گے، اور جو پہلے سورسز جن کی ہم ایکویشن لکھ چکے ہوں گے ان کو ہم اسی طریقے سے شارٹ یا پھر اوپن سرکٹ میں کنورٹ کرتے جائیں گے. اس طرح سے ہمارے پاس جتنے بھی سورسز ہوں گے اتنی ہی ویلیوز آ جائیں گی. ان ویلیوز کو آخر میں ہم ایڈ اپ کریں گے اور اس طرح سے ہم اپنی فائنل ویلیو کو کیلکولیٹ کر پائیں گے. آئیے سپرپوزیشن تھیورم کی فارمل ڈیفینیشنز اور طریقہ کار کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. The principle of superposition, which provides us with the ability to reduce a complicated problem to several easier problems, each containing only a single independent source, states that in any linear circuit containing multiple sources, the current or voltage at any point in the circuit
may be calculated as the algebraic sum of the individual contributions of each source acting alone. When determining the contributions due to independent sources, any remaining current sources are made zero by replacing them with open circuit, and any voltage sources are made zero by replacing them by a short circuit. इन definitions और कवानीन के बाद हम एक मिसाल पर चलते हैं जिसमें कुछ सोर्सेस को इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाल एक सादा रेजिस्टिव नेटवर्क पर मुश्तमिल है और इस पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ वैल्यूज को निकालते हैं और फिर उनको ऐड अप करेंगे और अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। आइए इस एग्जाम्पल को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। द सर्किट shown onto the slide is using two independent sources. One of these sources is an independent current source having a value of 2 milliamperes, whereas the other source is independent voltage source having a value of 3 volts. Now, applying principle of superposition, we will take effect of the sources one by one. In this slide, you can clearly see that we have omitted the independent current source. That will mean that we are going to analyze this circuit using the independent voltage source, whereas in the original circuit, we wanted to calculate the voltage across the 6 kilo ohm resistance, which is connected to the output so-called terminals. After omitting the independent current source, we end up with a very simple loop. Therefore, we can apply the voltage division rule to this loop. Therefore, we can write V subscript 01, that will be equal to the voltage across the 6 kilo ohm resistance. Hence, we have written equals V subscript 6K. That will be equal to 3 into 6 divided by 3 plus 6. Some student may be thinking that the figure of 3 has come from where? That is due to the summation of the 1 kilo and the 2 kilo ohm resistance, because apparently they are in series with each other. Hence, we can write the equivalent of 3. Solving this, we can end up with V subscript 01 is equal to 2 volts. अब जबकि हमने एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हुए सर्किट लूप को हल कर लिया है और हमने कैलकुलेट किया है कि V नॉट की वैल्यू क्या होगी, लिहाजा अब हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को भी कंसिडर करेंगे और हमारा वही प्रिंसिपल जो कि हमने पहले बताया कि अब जब हम करंट सोर्स को कंसिडर कर रहे होंगे तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद जो सर्किट की शक्ल बनती है, आइए उसको स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, after replacing the voltage source and bringing back the current source into the circuit, the form of the circuit will be as shown into this slide. Now, let's consider the current through 6K resistor is I naught. Therefore, we can write I naught is equal to 2 into 3 divided by 9. Or we can write 2 divided by 3 milliamperes. As we have calculated the current through the 6 kilo ohm resistance,
Therefore, applying Ohm's law, we can calculate the voltage at the output terminals, which in this case we have mentioned as V subscript 02. Therefore, we can write V sub 02 is equal to I naught into 6K. Putting up the value of I naught into this equation, we can write V sub 02 is equal to 2 by 3 milli into 6K. Now, the factor of kilo will cancel out with milli, therefore, we end up with 4 volts. अब जबकि हमने दोनों सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए V सबस्क्रिप्ट 01 और V सबस्क्रिप्ट 02 को कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि रेस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेस की वजह से हमें आउटपुट पर हासिल होंगी. और जब हमने ओवरऑल इफेक्ट को कैलकुलेट करना है तो जाहिर तौर पर हमें इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड अप करके अपना गौहरे मकसूद हासिल करना होगा. लिहाजा इसको ऐड अप करने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं. सो V naught can be written as V naught is equal to V subscript 01 plus V subscript 02. That will be equal to 2V plus 4V is equal to 6V. अगली मिसाल में भी हम एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का इस्तेमाल देखेंगे, यानी कि सिर्फ दो सोर्सेस इस रेजिस्टिव नेटवर्क में इन्वॉल्व होंगे और इस पर भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. इस मिसाल में भी हमें आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है. आइए इस एग्जांपल को स्लाइड पर देखते हैं. We want to calculate the voltage V naught. Superposition theorem can be applied as this slide shows that we have omitted the independent voltage source. That is, we have replaced the independent voltage source with a short circuit, whereas we have kept the independent current source into the circuit. Also, because we are going to calculate the voltage at the output terminals, that is across the resistance having a value of 6 kilo ohms, therefore, we suppose that a current I naught is flowing through the 6 kilo ohm resistance. Looking on to the modified circuit, we can see that the resistance which is connected next to the independent current source having a value of 2 kilo ohms is parallel to the 4 kilo ohm resistance. Therefore, we can first calculate the equivalent value of the two resistances, that is, when 2 kilo ohm value is parallel to the 4 kilo ohm value. Hence, we can write 2K parallel to 4K is equal to 2 into 4 divided by 2 plus 4, that will be equal to 8 divided by 6, or that will be equal to 4 by 3K. Now, if we replace this 4 by 3K ohm resistance into the circuit by omitting 2 kilo and 4 kilo ohm resistance, then the circuit will adopt the form as shown in this slide. Now, we can see that the resistance having a value of 4 by 3K, which is the equivalent resistance, has become in series to the 2 kilo ohm value. And these two resistances, they have become in parallel to the 6 kilo ohm value, across which we are interested to find out the voltage. ऐसी सिचुएशन को देखते हुए somebody may get tempted कि जी अब इसमें दो रेजिस्टेंसेस जो कि सीरीज में आ गई हैं उनको ऐड अप कर लिया जाए और फिर जो रिजल्टेंट आउटपुट रेजिस्टेंस के पैरेलल आ गई है तो उसको भी इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया जाए और इस तरह से हम
آؤٹ پٹ وولٹیج کو نہایت سادہ طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اوریجنل کوشچن میں ہم سے جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وولٹیج کو 6 کلو اوم ریزسٹنس کے اکراس میئر کرنا ہے. اگر ہم ان دونوں پیرلل ریزسٹنسز کا ایکویولنٹ نکال لیں گے تو جو وولٹیج ہم کیلکولیٹ کریں گے وہ 6 کلو اوم ریزسٹنس کے اکراس نہیں ہوگی، لہذا ہمارا جواب غلط تصور ہوگا. اس لیے ان دونوں ریزسٹنسز کو، یعنی 6 کلو اوم اور جو دو ریزسٹنسز اس کے پیچھے ہم نے ایک ایکویولنٹ ریزسٹنس اور ایک اوریجنل ریزسٹنس ہے، ان کو اسی طرح سے ان پیرالل ہم چھوڑ دیں گے اور اس پر ہم کرنٹ ڈویژن رول کا اطلاق کریں گے، اور اس طرح سے ہم اپنی 6 کلو اوم ریزسٹنس میں سے کرنٹ کو میئر کر پائیں گے. آئیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Therefore, we can write I naught is equal to 4 by 3 plus 2 into 2 milliamperes divided by 4 by 3 plus 2 plus 6. Or simplifying it, we can write 20 divided by 3 into 28 divided by 3. Further simplifying it, we can write 20 divided by 28. Now that we have calculated the current I naught, therefore we are in a position to find out the voltage across the 6 kilo ohm resistance, which is V naught 1. Therefore we can write V naught 1 by applying Ohm's law equals to 20 divided by 28 into 6. That will be equal to 5 divided by 7 into 6, or we can write V naught 1 equals 30 divided by 7 volts. اب جب کہ ہم نے V سبسکرپٹ 01 کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہمارا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ یاد رکھیے یہ وولٹیج جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے یہ صرف ایک سورس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پر اپیئر ہوگی، کیونکہ ہم نے آلریڈی سپرپوزیشن تھیورم کو اپلائی کرتے ہوئے ایک دوسرا انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس جو سرکٹ میں دکھایا گیا تھا اس کو اومٹ کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے شارٹ سرکٹ سے ریپلیس کر دیا تھا. لہذا اب ہم دوسرے سٹیپ کے طور پر اس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو ان کریں گے اور انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کو آؤٹ آف دا سرکٹ کنسیڈر کریں گے. اور یہ ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کو اومٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اوپن سرکٹ سے ریپلیس کر دیتے ہیں. آئیے دوسرے انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ وولٹیج کیلکولیٹ ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now, after omitting the current source from the circuit will adopt the form as shown in this slide. This circuit can once again be redrawn as shown into this slide. Therefore, we can find out easily the various equivalent values for the resistances. From this circuit, we can see that the 8 kilo ohm value and the 4 kilo ohm value, they have become in parallel to each other. Therefore, if we mention the equivalent of these two resistances as RAB, we can write RAB is equal to 8 into 4 divided by 8 plus 4. That will be equal to 8 by 3K. Now, looking into the circuit, somebody may get surprised that from where the figure 8 has come from. This is due to the two resistances in series, that is the 6 kilo ohm and the 2 kilo ohm resistance. Therefore, we have written it as the combined effect in the form of 8 kilo ohms. Further,
we can write the voltage across AB. Therefore, we can proceed as VAB is equal to 8 by 3K into 6 divided by 8 by 3K plus 2K. That will be, after simplifying, equal to 16 divided by 14 divided by 3, or we can write 48 divided by 14. Therefore, VAB will be equal to 24 divided by 7. अब जबकि हमने VAB जो कि वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B है को कैलकुलेट कर लिया है, और हम सर्किट में ये भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट A और B अक्रॉस द आउटपुट टोटल रेजिस्टेंस जो कि 6 किलो ओम और 2 किलो ओम है उसके है। लिहाजा हम इस पोजीशन में हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई करते हुए हम 6 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकें। इस वोल्टेज को हमने V02 का नाम दिया है। आइए इस प्रोसेस को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, we can write V02 is equal to 24 divided by 7 into 6K divided by 6K plus 2K. Or we can write V02 is equal to 24 divided by 7 into 6K divided by 8K. That will be equal to 18 divided by 7 volts. Now, in order that we want to calculate the output voltage, which will be due to the effect of the two sources, that is the independent current source and the independent voltage source, we must add up the two calculated values. That is, we have to add up V01 and V02 to get the voltage at the output, which is mentioned as V0. Therefore, we can write V0 is equal to V01 plus V02. Or we can write 30 divided by 7 plus 18 divided by 7. That will be equal to 48 divided by 7 volts. अगली मिसाल जो हम सुपरपोजिशन थ्योरम में लेने जा रहे हैं वो एक निहायत सादा तरीन मिसाल बन जाएगी। यानी कि जब हम इस नेटवर्क पर सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट निहायत सादा शक्ल में तब्दील हो जाएगा, और इस तरह से हमारे लिए जो भी वैल्यूज हमने उस सर्किट में कैलकुलेट करना होगी वो निहायत आसान हो जाएंगी। आइए इस सर्किट को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। The circuit is using once again two independent sources. One of them is the independent voltage source having a value of 12 volts, whereas the other one is independent current source having a value of 2 milliamperes. We want to calculate V0. Therefore, omitting current source, we can have the circuit form as shown into this slide. Now, looking into this slide, we can see that all the resistances which are having the values 3 kilo, 4 kilo and 2 kilo ohms have become in series to each other. Therefore, we can simply calculate the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance with the help of voltage divider rule. Hence, we can write V01, that is the voltage due to the source 1, equals to 12, because 12 volt source, which is independent voltage source, has been supplied at the top terminal of the voltage divider network, into 2, because we are going to calculate this voltage across a value of 2 kilo ohms, divided by 7 plus 2. That will be equal to
24 divided by 9 volts, or we can write V01 is equal to approximately 2.6 volts. اب جبکہ ہم نے وولٹیج ایٹ دا آؤٹ پٹ ڈیو ٹو فرسٹ سورس کیلکولیٹ کر لی ہے، لہذا ہم اس سورس کو ہٹا دیں گے اور دوسرے سورس کو سرکٹ میں لگا ہوا کنسیڈر کریں گے، اور اس طرح سے ہم وولٹیج ایٹ دا آؤٹ پٹ ڈیو ٹو دا سیکنڈ سورس کیلکولیٹ کریں گے. اور پھر ان دونوں وولٹیجز کو، جس کو ہم نے ٹیمپریریلی V01 اور V02 کا نام دیا ہے، کو ایڈ کرتے ہوئے ہم اپنی آؤٹ پٹ نیٹ وولٹیج کو کیلکولیٹ کر پائیں گے. آئیے اگلے سورس کی ٹریٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now, we omit the independent voltage source and replace it with the short circuit. Also, we include the current independent source into this circuit so that the circuit adopts the form as shown into this slide. Now, if we assume that the current I0 is flowing through the 2 kilo ohm resistance which is connected at the output terminal of the circuit, then we can have the value of I0. We can apply the current division rule so that we can write I0 is equal to minus 2 into 3 divided by 6 plus 3. That will be equal to minus 6 divided by 9, or that will be equal to minus 2 by 3 milliamperes. Once we have calculated this current, we can easily calculate the value of the output voltage due to this independent current source. And if we designate this voltage as V02, then applying Ohm's law, we can write V02 is equal to minus 2 by 3 into 2. That will be equal to minus 4 by 3 volts. Now that we have calculated both the voltages due to the two sources, therefore, to calculate the final voltage, we must add them up. Hence, we can write V0 is equal to V01 plus V02 is equal to 24 divided by 9 minus 4 by 3. That will be equal to 4 by 3 volts. سپرپوزیشن تھیورم کی ٹریٹمنٹ کو اسی جگہ پر ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ آپ صرف جو ٹیکسٹ بک بتائی گئی ہے اسی پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ لائبریریز میں جائیے اور اس میں جو بھی آپ کو الیکٹرک سرکٹ سے متعلق کتاب نظر آئے اس میں سے کچھ مثالیں دیکھ لیا کیجیے، اور کوشش کریں کہ کچھ مثالیں آپ خود بھی ٹریس کر کے ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنی کیلکولیشنز پر کوئی زیادہ اعتماد نہ ہو تو بازار میں اسٹوڈنٹ ورژن جو کہ الیکٹرانک ورک بینچ وغیرہ کا اویلیبل یا کوئی اور بھی ہے، سیمولیشن پیکیج کو خرید کر اس پر آپ سرکٹ کو ڈرا کر کے اور اس میں سیمولیشن کے ذریعے سے آپ اپنی کیلکولیشنز کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ آیا آپ نے یہ کیلکولیشنز ٹھیک کی ہیں یا نہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم سورس ٹرانسفارمیشن، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی وولٹیج سورس کسی سرکٹ میں دیا گیا ہو تو اس کو ٹرانسفارم کرنٹ سورس میں، یا پھر اگر کرنٹ سورس دیا گیا ہو تو اس کو ہم وولٹیج سورس میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں، اس ٹاپک پر غور کیا جائے گا، اور اس سے متعلق مختلف اینگل سے مثالیں بھی زیر بحث آئیں گی. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.